Now it's time for our next speaker. So I would like to invite on the stage Dr. Krutik Shah. He is the first homeopathic centurion in the world of webinars, creator of world's most advanced e-learning program in homeopathy, founder of Samuel Hahnemann Academy of Homeopathy, popularly known as SHA, associate editor of the Homeopathic Heritage, New Delhi, and associate editor of the National Journal of Homeopathy, Bombay. So I like to hand over now mic to the. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગુજરાતીમાં એક મસ્ત વાત કહીશ, પછી આપણે આપણું લેક્ચર ચાલુ કરીએ. એન્ડ માય લેક્ચર વિલ બી લાઈક અ બુલેટ ટ્રેન, સો પ્લીઝ બી વિથ મી, અધરવાઇઝ યુ વિલ મિસ ધ ટ્રેન. એક રિયલ સ્ટોરી છે જેના ઉપર આખું લેક્ચર મારું બેઝ થાય છે. ગુજરાતીમાં એટલે કહીશ કે ફ્રોમ વન હાર્ટ ટુ ધી અધર સાહિત્ય કન્વે કરી શકીએ. બહુ મોટી બિલ્ડિંગ હતી, 400-500 કરોડની. ઓનરે બનાવી, બહુ મોટા મોટા સપના હતા, બહુ ફાઇન એને બધા ડ્રીમ કર્યા કે ભાઈ મારું હું બનશે પછી આ રીતે વેચીશ, આ રીતે બિઝનેસ કરીશ વગેરે વગેરે. સમહાવ આર્કિટેક્ટ કે કોઈ ટેકનિશિયનની ભૂલના લીધે ફ્રન્ટ સાઈડ ઉપર એક બહુ મોટી પાઇપ જે ઢંકાઈ જવી જોઈતી હતી, અને એ પાઇપ સમવેર પ્રોપરલી ઢંકાઈની જે ફ્રન્ટ વ્યૂ જે હોય, આજે તમે સમજી શકો છો 500 કરોડનો ખર્ચો કર્યો હોય તો ઓનરનું ડ્રીમ કેવું હોય કે ભાઈ પ્રોપરલી મારો ફર્સ્ટ લુક મારો સરસ આવે, પણ આર્કિટેક્ટ કે કોઈના ભૂલના લીધે પ્રોબ્લેમ રહી ગયો અને સોલ્વ થયો નહીં. બધાએ કીધું ટ્રાય કરીએ આને સમાધાન કરો. એટલે પહેલાં અલગ અલગ લોકો આવતા જતા હોય એ રિપેર કરવા માટે, પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન માટે. એટલે પ્લમ્બરને બોલાવતા ગયા એક એક કરીને કે ભાઈ ચલો તમે તું ટ્રાય કર, તું ટ્રાય કર, તું ટ્રાય કર, તું ટ્રાય કર, એમ કરીને 50, 100, 150, 200, 300, 500 પ્લમ્બર આવી ગયા. અને બધા જ પ્લમ્બર્સે ટ્રાય કર્યો, પણ સરવાળે પાઇપનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો નહીં, પાઇપ ઢંકાઈ નહીં. સરવાળે 500 કરોડ રૂપિયા એક બહુ મોટા કાળા દાગા તરીકે બિલ્ડિંગને સ્વીકારવી પડે ફ્રન્ટ સાઈડથી, એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ. એટલામાં કોઈક ભાઈ એવું કીધું કે નવો નિસાર્યો પ્લમ્બર આવ્યો છે ગામડામાંથી, અહીંયા નવો શહેરમાં રહેવા આવ્યો છે, એને ટ્રાય કરી લો ને સાહેબ. તો પેલા ભાઈએ એવું કીધું 500ને તો ટ્રાય કરે, હવે આ નવાને શું ટ્રાય કરવાનું. તો કીધું કે તો આટલા જોયા છે ભાઈ, એને જોઈ લઈએ આપણે, ચલો. એટલે પ્લમ્બરને બોલાયો. તો પ્લમ્બરે પાઇપ જોઈ આમ કે સાહેબ હું આ રિપેર કરી દઈશ. તો કે બધા એવું જ કહેતા હતા. તો કે 500 રૂપિયા લઈશ અને કામ થાય પછી આપજો. વાત કોન્ફિડન્સ વાળી લાગી. એટલે ઓનરે કીધું ચલ ડન. ઓનર મનમાં એવું વિચારે કે બીજા પ્લમ્બર 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 15 રૂપિયા, 50 રૂપિયા લેતા હતા, આ 500 રૂપિયા માગે છે ને કામ કર્યા પછી આપવાની વાત કરે છે, કંઈક કોન્ફિડન્સ છે, ચલ આપીશ. પેલા એક જ હથોડી મારી, પાઇપ સીધી થઈ ગઈ, આર્કિટેક્ટથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. 500 કરોડની બિલ્ડિંગ ઉપર જે કાળો ડાઘો હતો એ ધોવાઈ ગયો. પ્રોબ્લેમ રાત સોલ્વ થઈ ગયો. અને શીખવાનું હવે આવે છે. અને વાત એ થઈ કે જ્યારે 500 રૂપિયા આપતી વખતે ઓનરે બહુ પ્રેમથી પૂછ્યું કે આટલા બધા પ્લમ્બરે ટ્રાય કર્યો પણ કોઈનાથી સોલ્વ ના થયું, તે કેમનું સોલ્વ કર્યું, અને એવી રીતે 500 રૂપિયા કેમ માગ્યા, બરાબર. તો પ્લમ્બરે બહુ પોલાઇટલી રિપ્લાય આપ્યો કે સર, 1 રૂપી ઇઝ ટુ હિટ એન્ડ 499 ઇઝ વેર ટુ હિટ. મને આપજો. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ, મને પેલું નેક્સ્ટ કરજો, લેઝર. This is all about, I would say, how you can create your international homeopathic practice with lot of success, and you can take challenges in your career. જે તમે બુકમાં જોઈ છે, બુકમાં વાંચી છે, એ મારી રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ છે. એન્ડ આઈ વિલ બી વેરી હેપી ટુ શો યુ કેસીસ વેરી ફાસ્ટ. જવા દેજે, વેરી ફાસ્ટ, કે જે આપણે બુકમાં જોઈએ છીએ, પણ ટેકનિકલી આઈ વિલ શો યુ. ધીસ ઇઝ આગળનો કેસ. નહીં, બેક. એક્યુટ એપેન્ડિસાઇટિસ. મારી હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરીને ડૉક્ટરે સર્જરી કરવાનું કીધું હતું. 22,000 રૂપિયાનો ખર્ચો હતો. એને પૈસા ન હતા એની પાસે. એની મેં ટ્રીટમેન્ટ કરી ખાલી 700 રૂપિયામાં. કેસ સોલ્વ થઈ ગયો, ઓપરેશન ક્લિયર. આ રહે એના એવિડન્સ બેસિસ. તાલીનો સાચો હકદાર હેનીમેન છે, હું નથી. આ તો ચોપડીમાં લખ્યું છે, તમને કહું છું. નેક્સ્ટ, આ ભાઈ જે છે ને એક્યુટ એપેન્ડિસાઇટિસ, એમની ગર્લફ્રેન્ડે એમને દગો દીધો હતો અને કોલિકમાં જતા રહ્યા અને કોલોસીન આપવી પડી. તમને ખબર છે કોલોસીન ઇઝ અ રેમેડી ફોર કોલિક્સ ઇન હોલો ઓર્ગન.
કોલોસિનથી કેસ સોલ્વ થયો. એક્યુટ એપેન્ડિસાઇટિસ વિથ કોલાઇટિસ આ રેમેડી બ્રાયોનિયા 1M 1 ડોઝ. હું છે ને કેસ ટુ કોન્સેપ્ટ તરફ જઈ રહ્યો છું, એટલે પહેલા કેસ બતાવું છું, પછી સમજાવું છું કે વેર ટુ હિટ. સો આ કેસ ટુ આ એક્યુટ એપેન્ડિસાઇટિસ, ચેન્જીસ ઓફ એક્યુટ એપેન્ડિસાઇટિસ વિથ કોલાઇટિસ, કેસ સોલ્ડ. નેક્સ્ટ, એક્યુટ સિસ્ટાઇટિસ. એનઆરઆઈ ઘરમાં આવ્યા હતા, બહાર ફર્યા, ખાવાનું ખાધું, છોકરી બિચારી નાની, યુટીઆઈ થઈ ગયું. સિસ્ટાઇટિસ, ડૉક્ટરે 5 દિવસની દવા આપી, છોકરીને એલોપેથી લેવામાં એટલો પ્રોબ્લેમ કે બે એના ઘરના હાથ પગ પકડીને બેઠા હોય, ત્રીજી નર્સ એના માથે પર ચડે, એક જણ મોઢું ખોલે ને એને ગોળી કરાવે. એ છોકરી પ્રેમથી હોમિયોપેથી ખાતી હતી. નેક્સ્ટ, એક્યુટ મિસેન્ટ્રિક લિમ્ફેડેનોપેથી. આ બહારનું ખાવાથી કેસ થયો. It was a clear cut case of bryonia. I think it was, if I am correct, it was a case of nux vomica. Case solved થઈ ગયો, evidence based. Next, acute asthmatic bronchitis, change of weather. It was a clear case of phosphorus with one dose of phosphorus in 200 potency. Case solved. Next, બધા જ સક્સેસ નથી હોતા. મારા ઘણા ફેલિયર પણ હશે જે મારા કરિયરમાં છે, પણ એવરી ફેલિયર હેઝ મેડ મી ટુ કનેક્ટ ટુ ઓર્ગેનોન. Every failure has made me to shape a better version of my career and to go brighter, higher and stronger on the mission of healing the sick. It is not like I'm not showing this to impress you. I'm showing it to inspire you. કે જો હું કરી શકું છું તો તમે કરી શકો છો. Next, લેફ્ટ ન્યુમોનિયા. ન્યુમોનિયાના એક છોકરાને તમે એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરો, 50,000 નીચે બિલ ના આવે. મારી ટ્રીટમેન્ટ 2,000 રૂપિયાની. બેલાડોના 1M કે 10M બે ડોઝ આપ્યા, કેસ સોલ્વ. નેક્સ્ટ, બાયલેટરલ પેરીહાઇલર ન્યુમોનિયા વિથ લોઅર ઝોન ન્યુમોનિયા. બહુ સિવિયર કેસ હતો આ. મમ્મી પપ્પાના ઝઘડાથી આ છોકરું બિચારું ડરી ગયું. મમ્મી ઘર છોડીને છોકરાને લઈને જતી રહી પિયરમાં, અને પછી એવું થયું કે ઘરમાં સસરા મરી ગયા, એટલે બિચારી છૂટાછેડાના સિચ્યુએશનથી વાઈફને પાછું આવવું પડ્યું. એટલે છોકરાએ જે ડેડ બોડીની જે ફ્યુનરલની પ્રોસેસ બધી જોઈ એમાંય ડગાયો, મમ્મી પપ્પાના ઝઘડામાંય ડગાયો, બિચારો એકોનાઇટમાં જતો રહ્યો. આ કેસ એકોનાઇટથી સોલ્વ થયો. નેક્સ્ટ, એક્યુટ ચેસ્ટ પેઇન, આર્સેનિક 1M, કેસ સોલ્વ. ઇટ ઇઝ એક્યુટ એક્ઝાસર્બેશન ઓફ ક્રોનિક. આ એકચ્યુઅલ એક્યુટ કેસ નથી, પણ ઇટ ઇઝ એન એવિડન્સ બેઝ. નેક્સ્ટ, હવે જે પોઈન્ટ આવે છે એ મેઇન પોઈન્ટ આવે છે, વેર ટુ હિટ. અને આ બધી જ વસ્તુઓ ઓર્ગેનોનમાં લખેલી છે, પણ આપણે ઓર્ગેનોન વાંચતા નથી, કદાચ ખરીદતાય નથી, અથવા સિનિયરની ચોપડીથી જ આપણે જેમ તેમ પૂરું કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ, નાવ ફ્રેન્ડ્સ બી વિથ મી. મારી પાસે મેં ઓલરેડી ટાઈમર સેટ કરેલું છે, એટલે આઈ વિલ બી ગોઈંગ વેરી ફાસ્ટ. આઈ વોન્ટ કે તમે હેનીમેનિયન ઓથને સમજો. આઈ વોન્ટ કે તમે હેનીમેનિયન ઓથ વિશે જાણો, એ શું કહેવા માગે છે, અને એ વસ્તુ બહુ જ જરૂરી છે. રીડ અલોંગ વિથ મી. ઓન માય ઓનર, I swear that I shall practice the teachings of homeopathy, perform my duty, render justice to my patient and help the sick whosoever comes to me for treatment. તમારો દુશ્મન તમારી સામે આવીને બેસે ને કે મારે દવા જોઈએ છે તો આપણે દવા કરવી પડશે. That is your mission of healing the sick. May the teachings of Master Henneman inspire me and may I have the strength for fulfillment of my mission. Jai Henneman, Jai Homeopathy. Please, next. Now, aphorism 82. Acute homeopathy care માં તમારી પાસે એક પેશન્ટ એક્યુટ એપેન્ડિસાઇટિસ થી પડ્યો હોય, બરાબર પેન થતું હોય, તારે એવું ના પૂછાય ડુ યુ લાઈક સ્વીટ્સ, એવું ના પૂછાય. એ મૂર્ખામી કહેવાય, આપણી મૂર્ખામી છે. એટલે આખી ઓર્ગેનોન મેં લગભગ મારા કરિયરમાં ઓર્ગેનોન્સ લગભગ 700થી વધારે વાર વાંચેલી છે. હું ઓર્ગેનોનના એક્યુટ, મારી આખી પ્રેક્ટિસ ઓર્ગેનોન બેઝ છે, એમાં કશું નવું નથી. મેં તો 7,000 વાર વાંચેલા લોકો જોયા છે. એટલે આ જે ક્વિક બર્ડ આઈ વ્યૂ કહીએ એ રીતે છે, પણ આ વસ્તુ તમે યાદ રાખજો. આ જેટલા બી હોમિયોપેથ્સની સક્સેસ જોઈને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોજિક છે. ઓર્ગેનોન ઇઝ અ રોડ મેપ ઓફ હોમિયોપેથિક સક્સેસ. ઇટ્સ અ રોડ મેપ. તમને ખબર હોય કે તમારે ક્યાં જવાનું છે ને પહોંચી ગયા તો વાત પતી ગઈ, નહીં તો પછી અંધારામાં જ જવાનું થશે. 82. કોઈ દિવસ એક્યુટ કેસ લાંબો ના ચાલે. કોઈ દિવસ પેશન્ટને હજી યાદ કરો, મને ઉતાવળ નથી. બી વિથ મી. સોરી, આઈ એમ સપોઝ ટુ ગો ટુ હિન્દી ઓર ઇંગ્લિશ નાઉ. સો take more time. I am listening. Sound senses. આ બધી વસ્તુઓ ટેમ્પરરી, patient point of view, consultation, as much less it is very important. And the most important part word use is fresh in the memory of the patient. So acute ma patient will give you quick information very fast. Fat. Second, general and systemic examination. I am seeing homeopaths don't examine, which is a shocker. Henneman became a great homeopath because primarily he was a great allopath. So he knew how to remove common symptoms. He knew how to identify individual symptoms. If you don't do that,
just there is no logic behind. What is important is generally what is to be cured in the disease. You know, if physician clearly perceives what is to be cured in the disease, you need to perceive what is to be cured. So it is very limited. Laboratory investigations and medical diagnosis. People homeopathy says that there is no need for diagnosis. Forget it. It is not possible. That is very right what sir has said. That you cannot judge the prognosis because acute appendicitis, colitis માં તો surgery treatment છે ને કેસ આખા reverse થયા. So investigation, medical files. I'll give you a simple example. One of my case has a here swelling and tonsil. So what I initially found out is a case of recurrent tonsillitis. The remedy came in totality was tuberculinum and phosphorus. But as soon as I opened the file, it was a case of recurrent pharyngitis. Remedy turned out to be phosphorus. So this is how medical importance, medical reports and everything will come into play. Next, 92. Never think about trying to get a complete picture in the disease. Because I cannot give this patient pulsatilla because this patient is not thirstless. I cannot give APIS because this patient does not have stinging pain. I cannot give sulfur because patient does not have burning sensation. No, no, no. 92 says very clearly, look what you have, don't look what you don't have. Look what you have, don't see what you don't have, because acute will never present to you with a complete perfect textbook picture. If it comes to you, you are a lucky homeopath. But most of the times it is not the case. 99. Importance of history of relatives in acute disease. What is the situation with their child? माता पिता का झगड़ा हुआ, बच्चे में डर बैठ गया, माँ ले क्या बोलते हैं उसको, लेके ससुराल चली गई, मैं क्या चली, हाँ सॉरी, मैं क्या चली गई, then death हो गई यहाँ पे, she had to come back immediately. What is the reason? Fright, aconite. So this information cannot be given by the child. So always look for relatives to get good history. Next. 149. What you should expect when you give a remedy in an acute case? What do you expect? Disease settles insensibly. Disease subside. This is the word from Henneman, not from my pocket. Subside insensibly. It is like the way sugar is dissolved in the milk. Remedy dissolves in the vital force, removes the disease, brings back to ease spontaneously. I am treating patients, including in metro hospitals. You consider Zydus Hospital, you consider Sri Krishna Karamsad Medical Hospital. I am consultant to allopathic hospitals. हॉस्पिटल में जाके एलोपैथी पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, मैं भी दवाई करता हूँ. सो दिस इज नथिंग न्यू बट दिस इज वेरी ट्रू. Subside insensibly, but that is what Henneman has said. Dare to be wise. Have a courage on your own conviction. If you don't know the logic, if you don't know the way, you cannot go. Next, indisposition. Today's situation. For example, we are here. I have come down to Rajkot today morning. Yesterday overnight traveling. Tonight I'll be also overnight traveling. Tomorrow, suppose if my body has a body ache, backache, want to sleep, lack of appetite, I am not supposed to take a medicine. It is indisposition. With routine, everything will come back. And this is serious. Few violent suffering. Suppose I am standing here giving a lecture to you and I am into a collapse. I need an immediate remedy. So you should differentiate what is mild and what is severe. That is 50-51. Next. Treating worse acute disease. We fear to treat serious acute diseases. Meningitis, convulsions, high-grade fevers threatening to convulsions, or maybe like when you are alone, when you have very limited knowledge, but you fear. Fear is very right, but once you are clear with organon, the fear level will be very, very limited. And that you should know. If you are having a clear remedy, what you need to get is a clear picture. Next. This is the three things ultimately. Puri organon. Aphorism 1 to 294. These three are the golden lines. If whatever remedy you want to select, you will be able to select with certainty and great confidence. Number one is find PQRS. You have good PQRS, your job is 50% done. Good totality. If you are able to get good generals, desires, aversions, thermals, typical pattern, that is job is 80 to 85% done. And sphere of action. You are getting a remedy to in totality and PQRS having the same sphere of action, you are at a driving seat. There is no medicine, there is never a resistance to homeopathic medicine. We have seen in COVID, we have seen a lot of antibiotic का resistance आया, इसका resistance आया. आज तक arsenic, even aconite और China Henneman ने सबसे पहले ढूंढी, आज तक कभी हमने resistance देखा
नहीं है. So there is no logic that you will get resistance, but you need to be clear what you are supposed to do. These three, whether you take ICU cases, whether you take regular cases, whether you take chronic cases, or whether you are taking any kind of cases, even including a case of your own family member whom you know very well, and you are not wanting to take a case, or they do not want to give you a case. You just need to think about these three steps. That's all. And this is from Organon, which is up till now, not even a single word anyone has proved wrong. So for me, it's a Bible of homeopathic religion. If the disease be not of a very long standing, generally removed and extinguished, first dose, one dose, finish. In my practice, 95% of the cases, I do not need to change more than 3 times an acute remedy. First, almost 80% I am through. Second, 15%. Third, maybe 2-3%. If I am not able to get the remedy after 3 regular genuine attempts, I refer the case. Because then it will be more or less of an experiment. Because I don't have a right to play with someone's health. Next. Mistake. 167 is about mistake. What Hahnemann says, we are humans. Hahnemann also has made a lot of mistakes if you read his Organon 1-6 edition, including his lesser writings. He has written his mistakes in total. What do you do when you make a mistake unknowingly? You are humans, you are bound to make mistakes, right? 167 is the answer. If you have made a mistake, you can undo your mistake with this using this aphorism. Say for example, acute in acute, हमने कोई acute case लिया और patient को 7 actual symptom हमें मिले हैं. कोई भी गिन के चलो 7 सिम्टम हमें मिले हैं. हमने जो भी दवाई दी वो पार्शियल सिमिलर जा रही है. आपको लग रहा है कि इट्स अ पार्शियल सिमिलर ड्रग, व्हिच इज लॉजिकल. क्या हुआ, 3 सिम्टम चले गए, 4 सिम्टम वैसे के वैसे रहे. देन व्हाट Hahnemann says according to 167, re-evaluate the case. And what will happen, that partial similar remedy has boosted up the immunity of the person. It has worked as an immunomodulator. If you review the case properly, you will find 3, 4, 5 more new good symptoms, or more new symptoms, whether it is good or not, secondary thing. So what you are supposed to do, 4 old symptom plus 2, 3, 4, 5, whatever new symptom we have got, make it into combined and prescribe with a second dose. Because in chronic it's a different theory. 168, 169, 170 is about changing the remedy in chronic case. That is different. This is acute. So what Hahnemann tells, never leave the patient alone. In an acute, suppose patient is under my care, I am directly connected to my patient. 3 o'clock, I have gone to the hospital, opened the door of my hospital and I have treated them. My assistants are 24 hours available if I am managing an acute, which is inside the hospital. Never leave the patient alone. Never try, consensuous homeopathy will never need to antidote. 257, 258, 259 aphorism brings about antidote. Next. So what Hahnemann tells in total, remainder of the original state, troublesome, new developed tracing, new picture, give a second shot. Case already 30-40% टूट चुका है. Now you are supposed to deal with 50, 60, 70%. Give a second proper shot, the case will subside insensibly. Next. Now about posology. People fear to go hypotensive. In acute, people say 50m देना है, दूं के नहीं दूं, क्या होगा? People worry about 1m दे दिया, खुद को पैनिक आ जाता है. You need to give your case to a homeopath. So ultimately what Hahnemann tells is, whatever potency you give, as long as it lasts, this is from Hahnemann, as long as it lasts completely precludes every repetition of the administration of any medicine whatsoever. So for some acute will give solution in one shot. Some acute you need to repeat every 1 hourly. Some acute you need to raise the potency. Some acute you need to change the medicine. Some acute may not get solved even if you change the remedy thrice. That is all vital force. Homeopathy is not a science of action, it's a science of reaction, secondary curative reactions. And every vital force is individual. Every vital force is unique in universe. We cannot generalize, we need to individualize. So every battle with an acute is individual. What Hahnemann tells, that if whatever dose you have given, it is continues to effect to hastening towards completion. Cure, acute may either my way or sky way. Either cure or death. There is no middle way. So if you are given the right medicine, it will clear the case. Next. 257. People fear that, should I repeat? What Hahnemann says, I have seen discussion in the people. Where Hahnemann has written you should repeat in acute diseases. People says you don't need to repeat
whatever happens to the patient. No, no, no. Hahnemann has given clear indication. Number one, under this chronic, this is about chronic disease. You can repeat the medicine 14, 12, 10, 8, 7 days. So you can repeat, you have a liberty to repeat. Depend upon the case, you can repeat. Chronic disease resembling to the case of acute, that is acute exacerbation of chronic disease. Right? Third, acute disease repetition is needed very shorter period, every 20 to 24 hours, 12 hours, 8 hours, 4 hours, etc. And the acute test, that is ICU, life-threatening situations, where you are dealing with serious pathologies, you are allowed to repeat every 5 minutes. This is not from me, this is from Hahnemann. But you need to know what weapons you have. If you don't know your weapons, you forget about winning. You cannot even fight. In every case, in proportion more or less rapid course of the disease and the action of the medicine employed, it is more distinctly explained in the last note. So this is about repetition. Next, what do you expect? आपने किसी केस में दवाई दी तो आपको क्या दिखना चाहिए? Friends, do you understand what I am saying? If the audience is sleeping, somebody needs to wake up the speaker. Are you able to understand what I am saying? Super. So the point is, अगर आपने कोई दवाई दी है, when you have given a medicine, whether you have taken a case or not, whether you are clear with the mater medica or not, whether the case is fully developed or not, doesn't matter. What Hahnemann tells is, you need to wait maximum till 6, 8 or 12 hours. That's all. कोई भी केस अगर आपने एक्यूट लिया है तो 6, 8 और 12 आवर्स के अंदर सॉल्व होना ही चाहिए. होना ही चाहिए मतलब 100.100% आपको इस केस में इंप्रूवमेंट दिखनी ही चाहिए. See how confident this man is, but we don't read him. That is the problem. And what Hahnemann says, by chance, suppose in spite of waiting 6, 8, 12 hours, the case does not improve, then we should remedy our mistake. Homeopath should remedy his mistake. Remedy his mistake का मतलब give a next medicine. It is probably a wrong drug. Next, 253. After giving the remedy, what we should expect? After giving the remedy, what we should expect? What Hahnemann tells? If the mind is deranged first, then the body. So what this aphorism tells? Mind should be better first than the body. Simple. What Hahnemann tells is, if the remedy is correct, you will find better. Everywhere it is better. And if the remedy is wrong, you will find worse. And the most important, probably the funniest line I have come across in my entire journey of reading Organon, in this many years, suppose for example, a male can have a love affair with a female can have a love affair with male. Nowadays, a male can have a love affair with male, female can have a love affair with females, humans have a love affair with animals, they love animals. I am having an affair with the book, what is called Organon. There is hardly a day in my life I have not referred to Organon looking at my cases. Every case connects me to Organon. Every case connects me to Organon. And that is the reason, probably what I am today standing in front of you. What Hahnemann tells is, cannot described in words. अरे आप समझो इस बात को, हैनीमैन जैसा बंदा इतना खतरनाक लिखता है, इतना जबरदस्त उसको नॉलेज है, वो क्या लिख रहा है? कैन नॉट डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. उसके पास शब्द नहीं है कि जब इंसान को सही दवाई नहीं लगती है तो उसके दिमाग में जो चेंजेस होते हैं वो समझने बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है. हैनीमैन इज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. Is this a joke? No, it is a reality. That is where how the wrong remedy is perceived. The first part was how a right remedy can be perceived. Next, 262. अगर कोई बच्चा है, टॉन्सिलाइटिस है और मम्मी बोलती है कि मेरा बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, आप दोगे कि नहीं दोगे? What Hahnemann tells is, you should give it. What Hahnemann tells is, you should give it, because that give it does not mean 5 cups or 10 cups. At least you should give him half a cup, because the subtle, unerring internal sense of awakened life preserving faculty determines so clearly and precisely, physician requires to counsel the friends and attendants to put no obstacle to the voice of nature. Vital force is a voice of nature, and he is expressing with his language of nature. Symptoms are the language of the vital force. एक ही सिचुएशन है, अगर कोई एक्यूट में इंसान मांगता है और हमें नहीं देना चाहिए,
ऐसी एक ही सिचुएशन है जब वो बंदा पागल हो, एक ही सिचुएशन है जहां पे आपको नहीं देना है बस, बिकॉज यू आर नॉट श्योर, you are very much aware. So in more or less, physician required to counsel the friends and attendants, put no obstacle into the voice of his nature. देना चाहते हो तो दो, चॉकलेट खानी है बच्चे को, टॉन्सिलाइटिस है, दो, आइसक्रीम खाना है, दो, लेकिन लिमिट में दो. आप उसको टोटली ब्लॉक मत करो, वरना एग्रावेट हो सकता है. दैट इज व्हाट Hahnemann is telling. Next and the last. What Hahnemann tells, allow desires and wishes of the patient in acute disease because they are primarily of psychological origin. They are the desires. Suppose I am telling you a case of a high grade fever. Child had 104.5 degree temperature, admitted in my hospital, and the first remedy what I gave was belladonna. बहुत कम काम किया उसने, it was not working. I was expecting कि belladonna clear है, वो केस सॉल्व होना चाहिए, नहीं हुआ, केस आगे बढ़ रहा था. Second remedy what I evaluated after 6 hours was somewhere, I think it was sulfur. The remedy, second remedy which I gave from a proper second prescription was sulfur. After giving sulfur in 200 potency, within 2 hours, you know what that child asked? Pizza. His temperature was 104. Still, the first desire what he expressed was pizza, because he is a lover of 4 cheese pizza जो Domino's में आता है. So he wanted to have a pizza. I said मंगवाओ, हम भी खाएंगे, क्या प्रॉब्लम है. So he had 4-5 bites of pizza with sulfur. Within 12 hours the case got towards on the road of recovery. Within 2 days the case was completely solved. So in this way, next, so in this way you should allow the refreshment what patient is asking, and everything has to be in the need of the patient. अगर patient बोलते हैं acute में बारी बंद रखो तो बारी बंद रखो, बारी खुली रखो तो बारी खुली रखो, पंखा चालू है तो चालू रखो, मना करते हैं तो बंद रखो, because do not give him any kind of over exertion of mind or exciting emotions. Then the remedy will work like a magic, and when there is magic there is no logic, and this is a real fact. Next, with this I conclude my talk, and I humbly dedicate all the success at the lotus feet of Samuel Hahnemann, because whatever I am today is because of him. Success belongs to him, failures belong to me, because I don't know, I am still in a process of learning, and whatever I have learned I have shared with you in the best possible time frame, and I hope it will inspire you to take acutes. And whether you take acute appendicitis, acute colitis and all those diseases, that is secondary thing, but you should start taking acutes, because acutes will make you famous overnight. Once case solved means 10 patients will be coming at your clinic for a proper chronic consultation, right? Thank you very much. Next, if you wish to learn more about us or our activities, visit samuelhahnemann.org and please write to us or communicate to us. These are our numbers. Thank you very much, and thank you very much Dr. Kalpit sir and the entire team of Homeo Seminar for having us here. And to conclude, I can only say that when I was, right now my age is 40 years. I am probably the youngest out of all the people who are sitting in the first row. When I was 28, not even 28, 27, the first seminar what I gave when I was doing my post-graduation in Bombay, which is considered to be Makkah of homeopathy, was on the platform of National Journal of Homeopathy, and it is absolute credit goes to Dr. Vishpala madam. I don't know what he found in me, but he started motivating me, continued that motivation with her love, care and affection, and has made me what I am today. So this lecture and this entire presentation is a tribute to her. Thank you very much.